Hi and welcome to another episode of Stylish Saturdays. Today's topic is confidence. I think I have done dozens of series and episodes on this topic. But let me tell you, confidence is one of the utmost important skill out of all soft skills, because that is the base of all the soft skills that one must possess nowadays. तुम्ही कुठेही जा, तुमच्यामध्ये जर कॉन्फिडन्स नसेल तर तुमचं बेसिक कम्युनिकेशन हे कुठेही स्टार्टच होऊ शकत नाही. वाय आय एम कमिंग टू दिस टॉपिक, वाय एम एम्फसायझिंग ऑन दिस टॉपिक, मला ह्याच्यावरती खूप क्वेरीज येतात. लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल मी अँड से मुक्ता, माझ्यामध्ये ना कॉन्फिडन्स कमी पडतो, मी काय करू. सो दिस सेशन इज फॉर ऑल माय लवली फ्रेंड्स वेअर दे फील द कॉन्फिडन्स कसा बूस्ट करायचा. आणि मी असं नाही म्हणणार की कॉन्फिडन्स प्रत्येकामध्ये नसतो, तो आपल्याला डेव्हलप करायला लागतो. सो लेट मी टेल यू माय स्टोरी सो यू कॅन रिलेट हाऊ आय वेंट और हाऊ माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम झिरो कॉन्फिडन्स टू वेल कॉन्फिडंट. I remember since I'm from vernacular medium आणि my entire education has been done in Marathi medium, त्यामुळे इंग्लिश हा पण माझ्यासाठी फार मोठा एक म्हणतात ना की ऑब्स्टिकल होतं माझ्यासाठी, की हाऊ आय एम गोना कम्युनिकेट, बिकॉज नाव डेज वी ऑल कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली, वेदर इट्स कॉर्पोरेट, वेदर वी आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम. जनरली द युनिवर्सल लँग्वेज विच नाव डेज वी आर फॉलोइंग इज ईदर हिंदी और English. So for me, communicating in English itself was a big challenge. So how I overcome that is, मी एक सांगू का, the more experiences you gain in life, the more failures you see in life, the better and better you become. And that is what my whole story is about. आय स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2002 आणि मला असं वाटतं मी प्रत्येक इंटरव्ह्यूला जायचे. आय हॅव वर्कड इन डिफरंट इंडस्ट्रीज. आय हॅव वर्कड इन एव्हिएशन, हॉस्पिटॅलिटी, फायनान्स, बँकिंग. सो पीपल कीप आस्किंग मी की मुक्ता, हाऊ फ्रिक्वेंटली यू चेंज युअर जॉब अँड हाऊ इज इट पॉसिबल. So let me tell you, I am not changing my job frequently. I at least spend 2 to 3 years, minimum 2 to 3 years in one of the organization. Why I keep changing my job is to gain better experience, to meet more people, to have diversity, overall diversity in my personal as well as in my professional life. So I am not advising that you should also keep changing your job, but that is what I am. So this is an answer to people, how frequently I change my job and how do I get my job. It is all because of confidence. Okay, so I will do a separate episode for how you can appear for an interview. That is altogether a separate topic that I'll cover in my upcoming episodes. Now coming back to the topic of confidence, so let me share my story. I remember when I joined aviation industry, this was completely facing customers. It was a job जिथे मला सतत लोकांबरोबर बोलायचे आणि ते पण फॉरेनर्स असतील, इंडियन्स असतील. सो इमॅजिन द डिफिकल्टी आय हॅड दॅट टाईम. कॉन्फिडन्स शून्य, कारण लँग्वेज इज द प्रॉब्लेम. नाव लँग्वेज इज द प्रॉब्लेम, हाऊ विल आय कम्युनिकेट. बट मी म्हणतात ना, प्रयत्न करणं सोडलंच नाही. मी चुकले, मी रिजेक्ट झाले, बट मी प्रयत्न करणं सोडलं नाही. सो दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. इफ यू रिअली वॉन्ट टू बिल्ड युअर कॉन्फिडन्स, कीप ट्राईंग. Okay, keep trying. Second thing is, don't be ashamed or don't feel bad or don't feel nervous if you are making mistakes, if you are doing something wrong. That's absolutely fine. मी सांगते की मी किती जॉब्समधनं रिजेक्ट झाले. ओके, आय रिमेंबर मी एका ब्रिटिश एअरवेजच्या इंटरव्ह्यूला गेले होते अँड देअर वॉज अ ग्रुप डिस्कशन. ना इमॅजिन मी काय डिस्कस करणार, एक तर लँग्वेज प्रॉब्लेम, टॉपिकबद्दल काही माहिती नाही. सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक फॅमिलियर अबाउट वॉट इज हॅपनिंग इन युअर सराउंडिंग्स, युअर जनरल नॉलेज. सो कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग गुड कॉन्टेंट दॅट कॅन ऑल्सो बिल्ड अ कॉन्फिडन्स इन यू. पण मी खरं सांगते, तरीही माझा कॉन्फिडन्स बिल्ड झालाच नव्हता. सो ब्रेक थ्रू और अ ब्रेक इयर ऑफ माय लाईफ, I'll say it is 2016 when I joined one of the MNCs. So मला जे mentors भेटले, that has transformed me in and out. Okay, so in your life, what is important? To have mentor, to have influencers, to have somebody from whom you will learn. You will just learn. So third, fourth thing is keep learning. Don't stop
your learning hunger. You know, it should always be there inside you. Keep learning, कारण कुठलंही नॉलेज वेस्ट होत नाही. वी ऑल नो दॅट. सो 2016 वॉज द इयर वेन आय ट्रान्सफॉर्म कम्प्लिटली, कारण आय हॅव नेवर वर्कड इन फॉरेन बँक, आणि इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू assist somebody who is at a very higher level. And I learned because I never afraid of being fail, or never got afraid of doing mistakes. Okay, I have learned from my mistakes, and that is how I built my confidence. My confidence lies in dressing up. So I'm always presentable. You can see I'm always well dressed. So when I'm well dressed, my confidence get boost. So you need to figure it out. What is that one thing, or what are those things that is making you confident? Maybe it can be, your some kind of skill set. It can be anything. You're creative, or you think that whatever job you're doing, you're expert in that. So your expertise, it can be anything, that gives you a uniqueness, that's something you have it in you, that quality that can give you or boost your confidence. So keep doing that activity, keep following your passion, hobbies. That is the another thing to boost your confidence. Next is keep practicing. Okay, try and reaching out to the people. Building network nowadays is very, very important. So being socialized, having network is very, very important. So keep doing that. Reach out to people. Have a diversified background or a circle. You can't just have की माझ्याकडे फक्त मराठी फ्रेंड आहेत, माझ्याकडे फक्त हिंदी फ्रेंड, and let it be. Even तसं असेल तरी चालेल, but just be open to have to do the conversation, or open to have friends from all backgrounds, all geographical background or all sort of backgrounds, so that will give you more confidence. The more the experiences you gain, the better your experiences, or even the more you fail, the more you become successful, is what my whole story is about. So do let me know, how did you find today's episode? If you really want something more in terms of soft skills, because when we talk about soft skills, there are 12, 13, almost 20 topics, or the base skills that is required when we talk about soft skill. It is just not about body language, it is about everything. And trust me, nowadays confidence is the key, because whenever you are gonna communicate, whether you're a housewife, whether you're a homemaker, rather I'll put it, or whether you're working, confidence is the key. And you can develop that. कारण बऱ्याच वेळेस होतं की आपल्याकडे खूप स्किल्स असतात, पण कॉन्फिडन्स नसल्यामुळे आपण बऱ्याचशा गोष्टी ह्या करू शकत नाही. म्हणजे आपल्याला तो एक कॉन्फिडन्स नसतो की मी करू शकते. ऑफकोर्स स्किल सेट असतात, टॅलेंट असतं, सगळं असतं, पण कॉन्फिडन्स नसेल तर काहीही गोष्टी पॉसिबल होऊ शकणार नाही. त्यामुळे कॉन्फिडन्स इज द की, अँड यू शुड स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग ऑल दिस स्मॉल स्टेप्स टू बिकम कॉन्फिडंट. Take care. See you on the next Saturday in yet another episode of Stylish Saturdays. Take care till then, stay stylish.